సో ఈ రోజు మనం చేయబోయేది కోర్ వర్కౌట్, అది కూడా కెటిల్ బెల్ యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాము. మనం కోర్ వర్కౌట్స్కి వెళ్ళిపోదాము. ఆ వర్కౌట్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక్కసారి ఫుల్ బాడీ స్ట్రెచ్ చేసుకుందాము అండ్ స్పెషలీ నెక్ మీద ఫోకస్ పెట్టుకోండి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో. లెట్స్ గో. సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫస్ట్, బ్యాక్ and front. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Same thing side to side. Right side first. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Next మనం చేయబోయేది మన హిప్ అండ్ కోర్ ట్విస్టింగ్, which is hands down. Okay, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. సో ఈ కెటిల్ బెల్ ని తీసుకొని very simple. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళి and rotate. Okay, in an 8 position. Okay, so 3, 2, 1 and go. Straight and rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. సో ఈ 8తో ఏమవుతుందంటే మనకి అందరికి ఆర్మ్స్ పడుతుంది అనుకుంటాం, కానీ ఆర్మ్స్ కాదు, అంతా ప్రెషర్ పడేది కోర్ మీద, బికాస్ కోర్ సెంటర్ అండ్ స్టేబుల్గా లేకపోతే ఆ మూవ్మెంట్ రాదు. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ద నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ముందుకు వచ్చి అండ్ ట్విస్ట్. గాట్ ఇట్? 3, 2, 1 and go. Straight, front and twist. Nice. Straight, front and left. Nice. Super. 2, 3. Very nice. Keep going. 4. Very nice. 5. Fantastic. So next మనం చేయబోయేది సేమ్ కోర్ మూవ్, కానీ మ్యాట్ మీదకి వచ్చేసి చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ కెటిల్ బెల్తోని కోర్ మూవ్ ఏంటి అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఇలాగ లై డౌన్ అవ్వండి. లై డౌన్ అయ్యి ఈ కెటిల్ బెల్ని ఇక్కడ పైన పట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి యూ నీడ్ టు గో అప్. Only one side, okay? 2, that way. Okay? Yeah. Let's go. 3, 2, 1 and go. 1, nice. 2, super. 3, 4, lovely. 5. So next మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోకి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని చేద్దాం. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, lovely. 4, 5, super. Fantastic. So next one చేయబోయేది very simple. సో ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ పైకి వస్తాము, కానీ పైకి వచ్చి 1, 2 and go back down. Got it? Let's go. 3, 2, 1 and go. Up, left, right and back. Nice. Isari right and left. Right, left and back. Nice. 2, left, right and back. Right, left and back. Nice. 2 rounds done. Left, right and back. Next, right, left and back. 3 done. Left, right and back. Right, left and back. Nice. 4 అయిపోయినాయి. Last one. Right and back. Last one. Right, left and back. Very nice. And keep watching Get Set Fit.